హోమ్ థియేటర్ కావాలి కావాలి అంటే మమ్మీ అసలు ఒప్పుకోవట్లేదు. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హోమ్ థియేటర్స్ ఇన్ ద సిటీ. స్పీకర్స్ అన్ని కన్సీల్ అయిపోతాయి, మీకు ఓన్లీ స్క్రీనే కనిపిస్తుంది. ये प्लान था. एक बार देखने में क्या होता है, देख लेते हैं. మా డాడీ ఎప్పటిదో కళ నెరవేరించడానికి మేము ఈరోజు వెళ్తున్నాం. ఆయన రిసోనా లాంచ్ టైంలో చూసిన హోమ్ థియేటర్, అప్పటి నుంచి మమ్మీని కన్విన్స్ చేస్తున్నారు హోమ్ థియేటర్ కావాలి కావాలి అంటే మమ్మీ అసలు ఒప్పుకోవట్లేదు. వాళ్ళ యానివర్సరీ రాబోతుంది December 7th. సో దానికైనా పాప మమ్మీని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అంటే మమ్మీ మెయిన్ కన్విన్స్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే పాప మన ఇంట్లో వచ్చి హోమ్ థియేటర్ చూసినప్పుడు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు. ఆయనకి రూమ్ అంటే మా చిన్న రూమ్, ఆయన చాలా పెద్ద రూమ్. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే హోమ్ థియేటర్ ఆయన రూమ్కి పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది. మనం ఎలా అయినా సరే మమ్మీని కన్విన్స్ చేద్దాం. అసలు నిజంగా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హోమ్ థియేటర్స్ ఇన్ ద సిటీ. నేనైతే అలాంటివి చూడలేదు. స్పీకర్సే ఉండవు. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏంటంటే వీళ్ళు ఇంకా దాన్ని ఇంప్రవైజ్ చేసి స్పీకర్స్ అన్ని కన్సీల్ అయిపోతారు. అందులోకి వెళ్తే మీకు ఓన్లీ స్క్రీనే కనిపిస్తుంది, జస్ట్ సీట్స్ అంతే. అలాంటి ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ హోమ్ థియేటర్ మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. ఈ వీడియో మొత్తం మీరు చూడాలి, మమ్మీని మేము ఒప్పించామా లేదా అని. ఓకే, రండి మాతో పాటు. సో బేసిక్గా నాకైతే చాలా పువర్. నేను ఇలాంటి హోమ్ థియేటర్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో నాకు కూడా పెద్దగా తెలియదు. మొత్తం బిల్లి గారే ఈరోజు మీకు సేల్స్ మ్యాన్. పదండి, లేట్ అవుతుంది. ఆగా హోమ్ థియేటర్కి వెళ్తున్నాం, ఎడంకాలు పెట్టేళ్ళు. ఏంటి నవ్వుతున్నాం? సీరియల్లో ఉండవా వీళ్ళకి డైలాగ్స్ అన్నీ? పదా ఈ కాలు కదా, కుడి కాలు అంటారు, ఎడం కాలు కాదు. ఏదో ఒకటి కాలైతే కదా. ఇప్పుడు నువ్వు సీరియల్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, ఒక మంచి టూర్ ఇవ్వాలా? ఇలా ఇది మా ఇల్లు లాగా చేస్తున్నాను. దిస్ ప్లేస్ ఇస్ లుకింగ్ సో లైవ్లీ. ఇంతకు ముందు కంటే ఏదో చేంజెస్ చేశారు, చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కదా. వెల్కమ్ టు రిసోనా. ఇది ఒక ప్రీమియం అండ్ లగ్జరీ ఫర్నిచర్ స్టోర్. లివింగ్ రూమ్స్, కిచెన్స్, బాల్కనీస్, బెడ్రూమ్స్, ప్రతి దానికి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. డిజైనర్ చైర్ కావాలంటే అది, లేదంటే కంప్లీట్ హోమ్స్ కూడా చేసిస్తారు. అది కూడా మన బడ్జెట్లో చాలా రీజనబుల్. ఫుల్ 3 BHK 20 lakhs నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. हाय मॉम, हम लोग ऐसे ही सरप्राइज शूटिंग भी चल रहा है. अయ్యో क्यों ऐसे ही? पापा एक्चुअली मार्क చెప్పారు दैट ऑफिस के लिए थोड़ा सा फर्नीचर देखना, तो हम लोग को भी ज्वाइन करने बोले. ओह ओके. Hi ma'am. हाय संदीप. Hello, hello. Thanks a lot for coming. Basically, I am looking for office chairs. This is a brand of Minotti. It's an inspiration of Minotti brand, sir. It is the designer chairs. It's in a pure Scandinavian max leather. The thickness of the leather is 1.6, sir. It's in a top grain leather, and base comes with a solid ashwood frame, sir. Achha. Yeah, a Is paper that bed. Italian made? Yes, sir, it's an Italian made. Colors are available. Yeah, we have 50 plus color options. Sir, why don't you check our home theaters also? अच्छा, तो ये प्लान था. मतलब वो बोल रहे हैं ऐसे होम थिएटर अच्छा रहेगा, एक बार देखने में क्या होता है, देख लेते हैं. Sir, we are doing complete theater solutions, starting from the AV system. We do the complete acoustics of the room. We take care of the wiring of the room. We customize the whole solution for you. Like you want a recliner, you want a massager recliner, you want a sofa cum bed where you can stretch the legs.
You want a dual recliner sofa. Then you want in the projectors, we move down to AV. What kind of projector you want? 4K projector, 8K projector. Then you want a short throw projector, long throw. Depending on the room size, we completely customize the As per solution the for you. customer's requirement. Yes, yes. అకాస్టిక్స్ వచ్చేసి మొత్తం ఫ్యాబ్రికేషన్లో చేసాం, బ్యాక్ ప్యానలింగ్ తీసుకుని. అండ్ మొత్తం మనం ఎంత ఇంటీరియర్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ టేక్ 6 inches ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ అండ్ 6 inches ఫ్రమ్ దట్ సైడ్. రెండు సైడ్ నుంచి 6 inches మనం మైనస్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా హోమ్ థియేటర్ మనం ప్లాన్ చేసినప్పుడు. అండ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, సెకండ్ వచ్చేసి మనం లెదర్ అయితే రిక్లైనర్ చేస్తున్నామో, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ లెదర్స్ ఏముంటాయంటే బాడీ హీట్ చేస్తుంటాయి. ఈ లెదర్ స్పెషాలిటీ, నాపా లెదర్ స్పెషాలిటీ ఏముందంటే దీస్ ఆర్ ద బ్రీతబుల్ లెదర్స్. యా, మీ నెక్ పొజిషన్ డైరెక్ట్లీ వచ్చేసి స్క్రీన్కి ఉంటుంది. ఇప్పుడు లైక్ మాక్సిమం రిక్లైనర్స్లో ఏముంటుందంటే నెక్ పొజిషన్ ఇట్లా పైన కింద చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ ఐస్ కూడా క్లియర్లో ఉంటుంది విజువల్ అప్పుడు కూడా. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి మనం స్క్రీన్ వచ్చేసి సార్ జేవీసీ బ్రాండ్ది యూజ్ చేస్తాం. జేవీసీ యూఎస్ బేస్డ్ బ్రాండ్, జేవీసీ స్క్రీన్ అండ్ లైక్ యాంప్లిఫైర్ ఆల్సో. యాంప్లిఫైర్ వచ్చేసి మనం మరాన్స్ బ్రాండ్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ స్పీకర్స్ వచ్చేసి మనం గోల్డెన్ ఇయర్ అని చెప్పి బ్రాండ్ ఉంది సార్, ఇట్స్ యూఎస్ బేస్డ్ బ్రాండ్. నార్మల్ బ్రాండ్స్ కన్నా ఇది కొంచెం టాప్ మోస్ట్ బ్రాండ్. So acoustics is basically on the depending on the height, width and length of the room we did. So we did 5 layered acoustic treatment we have done here. So because of this, the sound doesn't bounce back. It gets absorbed and the acoustically you will get a very premium experience. The speakers are all flushed into the wall. These are not projected. So this was pre-planned. Correct? The depth of the speaker is only 4 inches. Yeah, so this is a 7.1.1 speaker solution we have, and then we've now upgraded to 9.1.1. Okay. आपके बेडरूम में तो परफेक्टली फिट हो जाएगा पापा. How was it? Isn't that amazing? Very nice. Nice. Damn good. बट पापा अभी तो मम्मी Experience. मना कर रही है ना, तो फिर नेक्स्ट कभी देख लीजिएगा. ठीक है, बाद में देख नहीं ले सकते हैं. can take. ले सकते हैं. हाँ, ले सकते. पापा अभी तो डिले मत करिए, ले सकते हैं. థ్యాంక్ యూ అగైన్ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్ సందీప్. దే లవ్ ద హోమ్ థియేటర్. సో ఇది ఇన్స్టాలేషన్లో తప్పకుండా మనం కలుస్తున్నాం మమ్మీ పాప ఇంట్లో. Sure. ఈ హోమ్ థియేటర్ గురించి మాకైతే మంచి ఆఫర్ ఇస్తున్నారు, మరి మా ఆడియన్స్ కోసం. Yes, so not just the home theaters. I'll start from Diwali offer. ఓకే. సో మనము 10th అనుకున్న దివాళీ ఆఫర్ మేము ఇప్పుడు మంత్ ఎండ్ వరకు రన్ చేస్తున్నాము. సో ఎస్, దట్ ఈస్ టిల్ డిసెంబర్ 1st your Diwali Varku. offer is valid, yes. Okay, and can you just repeat the Diwali offer once more? Yes, ma'am. So on the complete home interior solutions, we are giving 31% off, up to 31% off. Okay. And we are giving on luxury loose furniture, we are giving up to 51% off. Wow. Few small offers we have when they come to the store, we can tell you. ఓకే, ఇది మంచి డీల్. అండ్ నేను కూడా ఒకటి యాడ్ చేయదలుచుకుంటున్నాను, దట్ అబౌట్ ద హోమ్ థియేటర్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇన్ ద వీడియో మేము చూపించేది ఎంతైనా మీకు అర్థం కాదు. మీరు ఇక్కడ వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే వీళ్ళకి అర్థమవుతుంది కదా. బికాజ్ ఆ సౌండ్ కానీ ఆ విజువల్స్ కానీ మీరు అది చూస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది. ద కలర్స్ ఆర్ బ్రిలియంట్ అండ్ ద సౌండ్ లిటరలీ అసలు థియేటర్ కంటే తక్కువ కాదు, ఇంకా బెటరే ఉంది. ఐ ఫీల్ క్రిస్ప్ ఉంటుంది, వెరీ క్రిస్ప్. సో డూ కమ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ సందీప్, ప్రైస్ పాయింట్ గురించి. యా, సో మేము అండర్ 5 lakhs లో కూడా చేస్తున్నాము, అండర్ 10 lakhs కూడా Complete home చేస్తున్నాము. theatre. ఎస్, Wow. అండర్ 15 lakhs కూడా చేస్తున్నాము, అండర్ 20 lakhs కూడా చేస్తున్నాము. Okay. సో ఇట్స్ ఆల్ అగైన్ రిలేటెడ్ టు బడ్జెట్ అండ్ ప్రైస్ పాయింట్. Right. సో వీఆర్ కేటరింగ్ ఫ్రమ్ 5 lakhs to 50 lakhs. సో మీ సొల్యూషన్ ఎలా కావాలి అంటే మేము అలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అకార్డింగ్ టు ద రూమ్ సైజ్, రిక్వైర్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్. పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఎలా ఉంటుందో అలా. Other than home theaters also, we will provide you with living room, whole home audio solutions.
అంటే ఇంట్లో మీకు స్పీకర్స్ కావాలి, అచ్చా మీకు లివింగ్ రూమ్ లో చిన్న సొల్యూషన్ కావాలి విత్ 3.1 ఆర్ 5.1 స్పీకర్స్ కావాలి విత్ జస్ట్ 1 lakh 2 lakh లో కూడా మీకు మేము అవి ఇస్తున్నాం. We have a small surprise for your audience. వాట్? Yes. Earlier we were not doing under 20 lakh budget homes. So now we have launched packages for under 20 lakh homes also. okay. Complete home solution under 20 lakhs also. కంప్లీట్ హోమ్. Yes. ఒక 3 BHK home around 20-21 lakhs లో మనం చేయడానికి కూడా. ఓ వావ్, అది కూడా మీ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్. ma'am. Yes. అది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ నా హోమ్తో కలిపి మేము ఇప్పుడు వరకు వీళ్ళ దగ్గర 5 homes చేపించాం, 5 projects ఐ మీన్ టు సే Yes, ma'am. చేపించామన్నమాట. సో మీరు కూడా అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. చాలా కన్వీనియంట్లీ లొకేటెడ్ ఉంది అట్ గచ్చిబౌలి. నేను అడ్రస్ నంబర్ అంతా డిస్క్రిప్షన్లో వేసేస్తాను. యూ కెన్ చెక్ దెమ్ అవుట్. అండ్ వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు, along with our YouTube channel, of course. If you like this video, you know what you have to do. Subscribe, like and share, and follow us on all our social media handles. See you in another fresh new episode of Ashtrixx very, very soon. Till then, it's bye from Ashtrixx.